Yeah, can someone please confirm? Do you able to see my screen? Yes, Ashok. Yes, Ashok. Okay, good. Yes, Andy. So, మీకు ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకుంటున్నారో క్లాస్, so you make sure you provide your work experience properly, not just a single word, 2 years experience, not like this. So we use during the resume preparation, we need your full details, and if you want to highlight something about your profile, you please highlight your history of your data, like pass out year and after pass out, what you have done, and try to explain as much as possible. I have given the example here, basic example, and you have to explain the as much as possible. And once you enroll, so we will review your details and send you the welcome message. You get the email, whatever email you are providing, you get email to your email address. Open that email and you have to register to the website. Your website ki register అవ్వాలి. So once you register using the same email ID and you have the username and password, you log in using username password, and once you log in, మీకు ఇక్కడ ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్ అని ఒకటి కనిపిస్తుందండి ట్యాబ్, లాగిన్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి. దెన్ సో మీ హోంవర్క్స్ డైలీ రివ్యూ చేయాలి కదా నేను. సో యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ సిఆర్ఎం క్రెడెన్షియల్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ డైనమిక్ సిఆర్ఎం క్రెడెన్షియల్స్ ఉంది కదా, యూ సబ్మిట్ యువర్ సిఆర్ఎం క్రెడెన్షియల్స్. ఆర్గనైజేషన్ యూఆర్ఎల్ అంటే ఇక్కడ మీకు బ్రౌజర్లో వచ్చేది అప్ టు హియర్. సో యూ మేక్ షూర్ యూ ప్రొవైడ్ ఆర్గనైజేషన్ యూఆర్ఎల్, దిస్ వన్. అండ్ దెన్ సిఆర్ఎం యూజర్ నేమ్, మీ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు, you provide the username, and the password, whatever the password you have, you provide password. And the CRM creation date, మీ ట్రయల్ అకౌంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారో ఆ డేట్ ప్రొవైడ్ చేయండి. బిఫోర్ ఇట్ ఎక్స్పైర్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఈమెయిల్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద steps you have to follow. You will receive the email before expiry date based on this date. And then tomorrow onwards you will see the assignments here, whatever homeworks I'm assigning in the tracking sheet. For registered participant, you will see the assignments in this list. And if you complete your assignment, you have to submit your assignment just by clicking on here, and it will show you the assignments list. You have to select assignment. These are all the previous ones, so I will remove all of them and add you the one by one for your batch. And select self review చేయాలి మీరు. సెల్ఫ్ రివ్యూ షీట్ మీకు ఎన్రోల్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి వస్తుంది, అది ఎలా చేయాలి అంటే చెప్తాను. You have to complete self review before you submit. Then submit, enter if you have any description or if you want to highlight anything, completed the task, or if you have any doubts you have to add here, then click submit. Then come to the profile details. So whatever the homework you are submitting, you can see here in this list. And if I complete review, you can see reviewed as yes, and you will receive the email with rating and feedback. Yeah, let us start the today's session. So what we did yesterday, we did set up for the Power Bill, right? Am I right? Yes, sir. So Power Bill చేసాము. ఇప్పుడు నేను as end user, I'm the employee. Just consider I'm the employee from the Power Bill system. So I'm using your system, and whenever I try to see here, so I have a requirement, like as of now it is only showing bill generation and created on 2 fields data only, right? But if I open this field, this record, I have the many information like number of units and cost per unit, total bill amount. So నాకు so I wanted to see the basic information on this view. ఈ వ్యూలో నాకు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలండి, లైక్ టోటల్ బిల్ ఎంత అయింది and number of units consumed, as well as bill start date, end date. Let me note down here.
as a end user, I wanted to see key information. Key ante important information. Bill number, bill start date, bill end date, number of units consumed, total bill amount. Yeah, you have developed the system and given to me. And while I'm using, I have a requirement. Like I wanted to see the key information here itself. అప్పుడు మనం ఎలా చేస్తామో చూద్దాం, ఇంప్లిమెంటేషన్ చూద్దాం. డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ అర్థమైందండి? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఎవ్రీవన్ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్, రైట్? సో ఆ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా యాడ్ చేస్తామో చూద్దాం. సో వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీ యు ఆర్ డూయింగ్ యాజ్ ఏ డెవలపర్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద సొల్యూషన్లోనే చేయాలండి. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ సెట్టింగ్స్ అండ్ దెన్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ and then solutions. So we already created one solution, we have to do it in same solution. So expand entity. So which entity data we are showing here? What is the entity? Power bills. These records are available in the Power Bill entity, right? So I have to open the Power Bill. మీకు ఈ రిక్వైర్మెంట్ యాక్చువల్గా వ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తామండి. We can complete by using the views concept. You just need to click on the view. So whatever we are showing here as a table, as a grid, we call it as a view in the CRM system. So we just need to edit the respective view, which view we are showing on the form. Same view we have to edit. ఇప్పుడు ఏ వ్యూ చూపిస్తుందో ఇక్కడ మనం చూద్దాం. How do we check that? We have to open the customer information entity and then forms. So open the form. ఇక్కడ మనం సబ్ గ్రిడ్ యాడ్ చేసాం కదా. So just select and click on change properties. You make sure it is selected the list, not the section or tab. So మీరు ఇక్కడ చూస్తే డిఫాల్ట్ వ్యూ ఏది సెలెక్ట్ అయింది అన్నదండి ఫ్రమ్ Power Bill. It is active Power Bills, right? The default view is selected as active Power Bill. So we have to open the similar view from the Power Bill entity, select the Power Bill and views, expand the Power Bill and select views. Can we see that similar name here? Yes, sir. So you just need to double click on that and then make ikkada add columns అని ఒక బటన్ ఉంటుందండి రైట్ సైడ్. Do you notice? Yes, sir. Yeah, you just need to click add columns and you add whatever fields you want. As per our requirement, what fields we have to show? What fields we have to show only? Bill number, Bill number, Bill start date, bill Start. end date. Yeah. and So number bill of units. generation number already added. Then I will add bill start date, bill end date, and number of units consumed, and then total bill amount. You make sure you add normal field, not a base field. Click OK. You can make them order with required sequence. You just need to select and use these controls, left arrow and right arrow. Then you can order, make them in sequence as per your requirement. Then click save and close. So whatever activity we are doing, we have to make sure publish, then only it will reflect to the business user. So I select this entity. Our changes is in Power Bill entity, right? So I will select this.
Yeah, click on publish. So you do the force refresh, Control R or F5. Do we see now with the required information? Yes, sir. Yes, sir. So I will create a few more bills for this customer. Let us create at least 5 plus. How do we create? Just click on new power bill, and I will create with some random data. Yeah, so as of now, we have almost 5 records, right? So I will create one more. Yeah, fine. సో ఇప్పుడు మనం ఒక 6 రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసామండి ఈ కస్టమర్కి. Just assume, let's say the customer is created 5 years back. Say every month the customer is having one bill, right? For the 5 years, he is going to have 60 bills. Am I right? Yes. So as a business user, as an employee, as an end user, I have a requirement here, one more requirement. నాకు లేటెస్ట్ రీసెంట్గా జనరేట్ అయిన బిల్ ఫస్ట్ చూపించాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఆర్డర్. Recent one is in the first, and then after that very recent one, like that. It's depends on the created on date. ఫస్ట్ క్రియేట్ అయింది లాస్ట్ చూపించాలి, రీసెంట్ క్రియేట్ అయింది టాప్ లో చూపించాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఆ సీక్వెన్స్ లో రావట్లేదు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్డ్ బై one of the column, that is bill generation. So how do we know the sorting order is applied on the bill generation? Can you see the arrow mark here? Arrow mark కనిపిస్తుందండి. Yeah. ఆరో మార్క్ ఏ కాలం మీద ఉంటే ఆ కాలం సార్టింగ్ అప్లై అయినట్టు. సో యాజ్ పర్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ వాంటెడ్ టు సీ ద లేటెస్ట్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆన్ ద టాప్, లేటెస్ట్ జనరేటెడ్ వన్. సో హౌ డి వి డూ దట్ వీ విల్ సీ. అది చేయడానికి దిస్ వన్ ఈజ్ వ్యూ, రైట్? దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ పవర్ బిల్ ఎంటిటీ. సో సేమ్ వ్యూ మీరు ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్. You go to solution, expand power bills, select views, open the view. So if you see here, configure sorting button, just need to click and you can select the sorting field created on. So as per our requirement, latest one should be on top. So we have to choose descending order. Click OK. Then again we have to publish. And we can also do one more thing, Andy. So మీకు ఇక్కడ width అనేది it has ఎక్కువ ఉంది కదా width. So this much is enough. We don't need to give this much width. It's not necessary. And in some cases, if the width is not sufficient, we can also adjust, we can increase. But every time users itla drag చేసుకోలేరు కదా every record కి, మన default width fix చేయొచ్చు.
ప్రాపర్గా ఉండేటట్టు. దెన్ if user is wanted, he can drag and he can adjust the width at record level. Default width అనేది reset అయిపోద్ది whenever we open. So how do we adjust that width? We will see. Again, you have to go to the view and you just select and click on change properties. Here we can see the width in pixels. So as of now, the width of this field is 300. With 300, మన 300 width ఇచ్చినప్పుడు మనకి సైజ్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నదండి. It has lot of empty space, right? 300 is not required. So we can reduce up to 100 and click on save. We will see how it is appearing to the user. If it is not sufficient, we adjust again. Click on publish, select entity and click on publish. And go to the form, do force refresh, press the Ctrl R or F5. Yeah, do you see now width is adjusted and the sorting also applied on the created on. Is it clear? Is it clear, Andy? Yes, yes, sir. I come back to the customer information. So this here, so as soon as I open the customer and it will show you the list of customer information. If I wanted to see the customer email or customer phone number, we have the customer email and customer phone number, right? I think we don't have phone number. The customer phone is there. So customer email and customer phone number and the date of birth and age I wanted to see here by default as soon as we open. How do we do that? It's a similar process. Can you just let me know the steps now? Bill chesam kada, same process andi. You guys just let me know the steps. I will create. View changes అర్థం అవ్వలేదా? ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలండి. It's not college or education. So you are applying for the job. So you should express whatever you know. It doesn't matter whether it is right or wrong. Click on edit columns. Yeah, customer information with you open చేసి views. Yeah, you have to go to the solution first. Yeah. మీకు ఏదైనా Go to చేంజెస్ the చేయాలంటే solution and entity, then which entity I have to open? oh, Customer Customer information. customer information, Yeah, and go to the views. on the views. Views. and then Active views. Active Yeah. customer. సో మీకు ఇక్కడ ఏ వ్యూ కనిపిస్తుందో ఏ వ్యూ చేంజ్ చేయాలో ఆ వ్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దెన్ సెలెక్ట్, దెన్ యాడ్ యువర్ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్ సేమ్ యాజ్ వాట్ వి డిడ్ జస్ట్ నౌ. హౌ డు వి యాడ్ ద కాలమ్స్? Add column option, right? Yeah, I will And add a custom. I will add key information. So now onwards, so whatever the entities you are creating, so you have to make sure you add the key information to the views. మీరు ఏదైనా వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తే లేదంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ వ్యూస్ ఉంటాయి. యాక్టివ్ అనేది యాక్టివ్ కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాక్టివ్ పవర్ బిల్స్ విత్ ఎంటిటీ నేమ్. We do have the one is active, another one is inactive. So active one will be shown by default as soon as you select the entity. So active view అనేది మీరు key attributes యాడ్ చేయాలి. Even if I mention or not mention, whatever entities you are creating, you make sure you add the key information. ఇప్పుడు మన కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమండి? లైక్ కస్టమర్ ఈమెయిల్, కస్టమర్ ఫోన్ కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో మీకు అర్థమైపోద్ది whenever you are creating. So you make sure you add the important columns to the view. Even if I mention or not mention, that is the general process, general practice you have to follow. So I added, I click entity and click on publish. So what you have to do, instructions, I will mention as instructions.
make sure while designing the form, make sure you use 2 columns, not a single column. This is general practice you have to follow for all requirement. Add important fields, views. Is second point clear? Second point clear అండి? Yes, sir. Yes, sir, sure. Yes, sir. Yes. సో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ let us be published, right? Let us validate now. Is it reflected properly? Is it showing? Is it showing అండి? ఇక్కడ మీకు sir. ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ గా మనం ఇక్కడ Space. ఏం ఇష్యూ నోట్ స్పేస్ ఇష్యూ, రైట్? ఇక్కడ కస్టమర్ నేమ్ కి వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద స్పేస్. అది మీరు ఇక్కడ డ్రాగ్ చేస్తే అది పర్మనెంట్ ఉండదండి. ఇది ఓన్లీ వన్ టైం. బిజినెస్ యూజర్స్ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ యూజ్ ఇట్, బట్ యాజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ అట్ సొల్యూషన్ లెవెల్. సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది, మనం నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ అడ్జస్ట్ చేయాలో. ఫస్ట్ నేమ్ you can reduce, and phone number you just need to expand little bit, and age you can reduce. Customer email you have to expand. Yeah, rest all fine. So how do we do that? We have to Changing width. In views. go to the Views, view then and then open the view and then change the width. Change properties. I will give 150 here, and this one I will increase one level. This one I reduce one level. Customer email we have to increase, and then click on save and close. Then select this one, click on publish. I go back to this list now and I will refresh. It's not reflected. Yeah, it's reflected now. Is it good now? Yes, sir. Yeah, and one more thing, what I'm going to do. So let me create one more field in the Power Bill to identify the payment status. Did we create yesterday the payment status field? No. No, right? So I will create the payment status field. Payment status, what type of field we can create? Options. Two options. Yeah, option set we can create. One is paid, pending, save and close. Then I will add it on the form. Today we are discussing about the views concept only. So we open the form. How do we add a field in the form? We have to open the form editor, then select that field, place it here. So ikkada manaki this owner field is not required, right? This owner Yes. field not required, right, for the business. So if it is not required, we can hide it from the form. How do we do? We will see. You just need to select and click on change properties.
and visible by default, you have one property, just untick and click OK. Then this field will be hidden for the business user. We will see how it is working. So I we can click- remove also. For mandatory fields, we cannot remove. You have to follow Okay. separate operations, separate process. I will explain that process later. If it is optional field, you can straight away select and click on remove. No issue. But if it is a mandatory, if you try to remove, the field trying to remove is required by the system or business. You will get this exception. So I will Can let you you know repeat, that. Ashok, for Let's say we have added few fields here. Okay. And later on, what business mentioned, they don't want these three fields 1, 2, 3. Okay. While using the business, they mentioned they don't want to see these three fields from UI. Are you clear? yes, sir. Yes, sir. అది ఎలా చేస్తాం? సో మీకు ఇప్పుడు ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్ కదా, ఇవి బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ కాదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్ రిక్వైర్డ్, వీ కెన్ సీ ద స్టార్ సింబల్, రెడ్ స్టార్ సింబల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్. Optional fields, there is no issue. You can select and click on remove. It will allow. But if it is a mandatory field, if you try to select and click on remove, system doesn't allow. You have to follow separate process for that. I will explain in further classes. So what we can do for now, you select that field and click on change properties. Select visible by default, untick this one. By default it will tick. You just untick, then it will hidden from the form to the business users. We will see that how it will show to the business users. Let me just click publish. I go back to the form, do the refresh. Yeah, do we see that owner field now? No, sir, it No, is sir. not. No, So if you want to hide any field, this is the process you have to follow. So ఇక్కడ మనకి పేమెంట్ స్టేటస్ paid or pending, we can choose whatever we want. But whenever we are creating the new record, what will be the payment status by default? బిల్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ స్టేటస్ పెండింగే ఉంటుంది కదండి. Pending, sir. By default it will be pending state, right? Am I right? yes, sir. Yes. సో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఎలా సెట్ చేస్తామో చూద్దాం. సో దట్ వీ కెన్ అవాయిడ్ సమ్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ద యూజర్ దగ్గర నుంచి యాక్టివిటీ క్లిక్స్ అనేది రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ సెట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పెండింగ్ ఫర్ ద న్యూ రికార్డ్స్, so we are going to reduce some activities for the business users. That is what they will expect. System as much as possible, it has to do user job. ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది. Wherever it is possible, you try to implement the logic అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో వాట్ we can do, మీకు నాట్ fields లిస్ట్కి వెళ్ళాలి. You have to open solution, click on fields, open that field. మీరు స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ 10 days నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను కదా గ్రూప్లో, ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టెప్స్, అలా నీట్గా ఒక 10 days ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత అవసరం లేదు. వన్స్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ద సిస్టమ్, నో నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎనీ డాక్యుమెంట్. మీరు రికార్డింగ్ చూసి చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాపర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. జస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవుతారు రికార్డింగ్ చూసి. సో ఆ కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కాదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్, since we are taking the real-time examples which are very close to you in the general life. సో ఇక్కడ మీకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఫీల్డ్ ప్రాపర్టీస్లో. సో యూ కెన్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, మన కేసులో వీ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ యాజ్ పెండింగ్, రైట్? సో ఐ సెలెక్టెడ్ యాజ్ పెండింగ్, click save and close. Then we have to publish. Yeah, changes are published.
we come here and do the force refresh. Do we see now default value setting? Yeah. So that is how we can set the default values for the option set. So here I have one more requirement. Let me just so all these are existing fields, existing records, and they don't have the payment status అనేది blank ఉంది కదా. They have created before this field available. So I'm going to delete all of them first. Select all of them and make the delete button ఉంటుంది, you can delete. So I will create new records. So I will go to the customer, open Ashok customer and create 3 of power bills with proper dates from May, June, March, April onwards. April 1st to April 30. Yeah. Number of units. Even close. Let me just create the data first. Then you will understand next topic if we have a proper data. I will go to other customer. I will create 2 more records for that. Yeah, I created the data. So what I will do, I will make one of them as paid here. So I will open and make it paid one. And I will also open the other customer. I make one of them as paid. Yeah, so if I come here for the power bill section, as of now, how many records I have? How many 5 records? records. 5 records, right? So if you check in the real time lo check cheskunte, we have lakhs of data, but we have a requirement. We wanted to see the pending bills అనేది pending bills list కనిపించాలి ఇక్కడ.
How do we do that? We will see. So I wanted to see separate views. One view is for the pending bills, another view is for the completed bills. Is requirement clear? Requirement clear, Andy? Everyone? Yes, Ashok. Yeah, requirement clear. Then what we have to do? We have to go to the solution. Whatever the activity you are doing as a developer, whatever the change you are doing, the first thing is you have to go to the solution. Then expand the entity. This is on the Power Bill entity. You have to click views. This requirement we can achieve by using the views. Views అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి చేస్తామండి. వ్యూస్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు న్యూ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. You just click new and provide the name paid Power Bills. Click OK. మీకు paid or unpaid అనేది ఎలా తెలుస్తుందండి? How do you identify the record is paid or unpaid? Based on the status, Sorry, based on bill status. payment status, right? Pending bills, paid bills. ఎలా వస్తుందండి పెండింగ్ బిల్స్ ఎలా వస్తుంది? What we need to consider for pending bills? Payment status. Where payment status equals to pending కదా, Pending. and ఇక్కడ below paid, right? So similar way, so we can go to the view and first you add the requested columns. So you will get the requirement, and the requirement they will mention what columns required to show and in which sequence, everything they will mention. So for now we will add the key columns like bill start date, bill end date, cost per unit, and the due date, customer, number of units, total bill amount. Yeah, that is fine. So మీకు ఇక్కడ ఒక సీక్వెన్స్ లో పెట్టండి. So you should not show bill end date is first and bill start date is second. It should be in the order: start date first, end date second, cost per unit, and the number of cost, total bill amount. And this is a good sequence. యా, సో మీకు ఇక్కడ ఎడిట్ ఫిల్టర్ క్రైటీరియా అని ఒక బటన్ ఉంటుందండి. రైట్ సైడ్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇట్ చూస్ దట్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై ద ఫిల్టర్. మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము వాట్ ఈజ్ అవర్ ఫిల్టర్ క్రైటీరియా? హౌ డు వి ఫిల్టర్ ద పెయిడ్ బిల్స్? Payment status will be pending. యా, ఇక్కడ మీరు పేమెంట్ స్టేటస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈక్వల్స్ టు, యూ క్లిక్ హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ పెయిడ్. క్లిక్ ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఓకే. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? క్లియర్ అండి? Yes, Ashok. ఇక్కడ సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఏదైనా అడిగితే యూ కెన్ యాడ్ ద సార్టింగ్ ఆర్డర్ యాజ్ వెల్. సో ఫర్ నౌ ఐ జస్ట్ క్లిక్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. We have created the paid power bills, and the next one what we have to create as per our requirement? Pending. Pending, right? సో పెండింగ్ కూడా మనకి సేమ్ కాలమ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఫిల్టర్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది కదండి. కాలమ్స్ ఆర్డర్ అండ్ సేమ్ Yes, కాలమ్స్ sir. వీ కెన్ యూస్. Yes. ఓన్లీ ఫిల్టర్ కెన్ బి చేంజ్డ్. సో ఇన్ దట్ కేస్, సో వాట్ వీ కెన్ డూ, మీరు ఇక్కడ ఇది పెయిడ్ పవర్ బిల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశారు కదా, ఇది జస్ట్ ఓపెన్, యూ హ్యావ్ ద కాపీ ఆప్షన్, జస్ట్ క్లిక్ సేవ్ యాస్ and you just rename, click OK, and you will get another view with the same replica of source one. Ikkada everything is fine, you just need to edit the filter criteria. So it will select paid since we copied from the another view. So what I will do, I will remove this one and I will add pending. So if you have the 10 views with same columns, you're supposed to use the copy option.
instead of creating from scratch. It will save your efforts. Is this clear? Yes, sir. So click on Power Bills and publish. Then I will come back to user page. I do the page refresh. If I click here now, yeah, can I see the paid Power Bills and pending Power Bills? Can we see? Yes, sir. So as a business user, I have another requirement. So as soon as I log into the CRM, and as soon as I select the మీరు ఇక్కడ యాప్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలండి. డైనమిక్ 365 కస్టమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్వేస్. You make sure then only you have to start your work. If you are on the other screen, other app, మీకు ప్రాపర్గా రాదు మీ వర్క్. So you make sure you select Dynamic 365 Custom. As soon as I select the Power Bills, by default గా వ్యూ అనేది ఏ వ్యూ చూపిస్తుందండి ఇక్కడ? Which view we can see? Active Power Bills. Active Power Bills. Yeah. So as a business user, నాకు default గా పెండింగ్ పవర్ బిల్స్ అనేది చూపించాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఇది క్లిక్ చేశానో, ఐ వాంటెడ్ టు సీ పెండింగ్ పవర్ బిల్స్, నాట్ యాక్టివ్. ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూద్దాం. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్? Yes, sir. You have to go to the solution and select views, and you select whatever you want to make it as a default. You select that view. ఇక్కడ మీకు more actions అని ఒకటి ఉంటుందండి. You click on this and select set default option. Now default public view change to this one. You publish. Now we come this view and do the force refresh. Now we will see which view is showing by default. So I select our wheels now. Which one we can see now? Can we see? Yes, sir. Yeah. Yeah, and let us summarize the concept what we learned today. ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నామండి? What we learned today? Use concept. Creating a Use view. concept. Views creation Use concept. and views width change and sorting, set view as a default, and then what we learn and hide a field on the form. Am I right? ఇంకేమైనా నేర్చుకున్నామా? Did we learn anything? Fill the criteria also. Sorry? View filter criteria. Yeah, view filter criteria. And one more thing, let me give you the one more. ఇప్పుడు మనకి టోటల్ బిల్ అమౌంట్ ఉన్నదనుకోండి, ఇక్కడ డ్యూ డేట్ ఉన్నదండి. సో డ్యూ డేట్ వీ వాంటెడ్ టు పాపులేట్ ప్లస్ 15 days
బేస్డ్ ఆన్ ద బిల్ జనరేషన్ డేట్. మనకి ఇప్పుడు బిల్ జనరేట్ అనేది ఈ రోజు జనరేట్ అవుతుంది అనుకోండి. Whenever we are generating the bill, just assume we are generating bill today, and we wanted to populate this due date as plus 15 days. Plus 15 days అంటే ఏ డేట్ వస్తుందండి ఫ్రమ్ టుడే? 31st. యా, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ 31st July. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ చేస్తున్నాము. ఆటోమేటిక్గా పాపులేట్ చేసినప్పుడు వీ నో నీడ్ టు అలో యూజర్ టు ఎంటర్ డేటా, రైట్? యూజర్ దగ్గర నుంచి డేటా ఎంటర్ చేయడానికి అలో చేయదు కదా. వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ నాన్ ఎడిటబుల్. Am I right? It is read Yes. only, right? If you make it as editable, user can choose wrong data. So we should not allow user to choose the data. It should populate by default plus 15 days of bill generation date. So plus 15 days default ela populate chestamo we will see in the further classes. But for now we will see how do we make it as log non-editable. Non-editable ela chestamo chuddam. You have to open the form editor and select that field. Click on change properties. Sorry, due date, right? మీకు ఇక్కడ ఏ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ అయిందో చూసుకోండి ప్రాపర్గా. సో డ్యూ డేట్, చేంజ్ ప్రాపర్టీస్. కెన్ యూ సీ ఫీల్డ్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ? యూ హ్యావ్ టు టిక్ దిస్ వన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఎడిటబుల్ ఆన్ ద ఫార్మ్. కెన్ సీ ఇట్ విల్ హైలైట్ విత్ ద బ్లూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్ విత్ ద blue which is non-editable on the form. So let me save and publish, and then we will see how it is appearing. Can I able to edit? No, sir. It is read only now. Even if I open the existing records as well, it will not allow. సో మన యూజర్ దగ్గర నుంచి యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద ఎర్రర్స్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలి యూజర్ ఇన్పుట్ దగ్గర నుంచి. సో వీ విల్ సీ స్టెప్ బై స్టెప్ దట్ పార్ట్. హౌ డు వీ క్యాల్కులేట్ దిస్ వన్, హౌ డు వీ ప్రొవైడ్ వాలిడేషన్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ డేట్, అండ్ హౌ డు వీ జనరేట్ దిస్ బిల్ నెంబర్ automatically. All we learn in the further classes. So that's all for today. If you have any doubts, we can discuss. మీకు స్టార్టింగ్ డేస్లో కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఏమైనా ఉంటే నాకు పింక్ చేయండి. మీకు ఎంటిటీ క్రియేషన్ ఒకటి అండ్ ఫీల్డ్స్ క్రియేషన్, ఫామ్ డిజైన్ వచ్చేస్తే తర్వాత ఈజీగానే ఉంటుంది వర్క్. సో ఓన్లీ స్టార్టింగ్ డేస్ యూ ఫీల్ డిఫికల్టీ, హూఎవర్ ఈస్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అదర్స్ హూఎవర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఎంటిటీ క్రియేషన్ కానీ నావిగేషన్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఫెమిలియర్ అయ్యేంత వరకు కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. సో మీరు ప్రాక్టీస్ అనేది ఎక్కువ చేయాలి, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మేక్ షూర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. క్లాస్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఏదైనా పాయింట్ మిస్ అయిపోతే అక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మీకు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్పారు, ఫీడ్బ్యాక్లో సజెషన్స్ ఇచ్చారు. యూ షుడ్ నాట్ డీవియేట్ టు ద క్లాస్. యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్. మీకు క్లాస్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. యూ ఆర్ జస్ట్ లిజనింగ్, యూ డోంట్ గెట్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? No, sir. అశోక్, ఇప్పుడు రికార్డ్స్ మ్యాండేటరీ చేయవచ్చా? మ్యాండేట్, వితౌట్ మ్యాండేట్, రికార్డ్స్ హ్యాస్టిక్ సింబల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నది కస్టమర్, అది Field. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ, ఆప్షనల్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే. So that one, how do we know? How do we do? You have to open the entity and click on fields. Open the field whatever you want. ఇక్కడ మీకు బిజినెస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ ఆప్షనల్ నాకు ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. If it is set as business required, it is mandatory. If you set as optional, it is optional on the UI. ఓకే ఓకే. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? Yeah, hi sir. This is Suresh. Yes See, అండి. yeah, if we created one entity Mhm. and then we didn't add any fields in it,
and we directly published it to the sales one or something, sales or service, any app. Okay. So can we remove if delete in entity field level? So if we delete that entity, that in sales also it will go. By mistake we deleted the Yeah, entity. there are some process actually. Okay. There are two options. One is delete, one is remove. So if you remove if you click remove, it won't be deleted from the system. Make the solutions concept discuss చేసేటప్పుడు clarity ఉంటుంది. Okay. But for now, I will explain basic steps. So if I select entities and select this one, click on the remove, it won't remove from the system. It will still available. It will just remove from the solution only. Okay. But let me remove this one purple. So I removed, but it will available here. Even if I do force refresh in system, it will available. You see, and I Yeah. can re-add into the solution. Just clicking on add existing. Okay. I can have option to add. I can add existing entities as well. సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది సొల్యూషన్ ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, అది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. Yeah. Okay. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ డిలీట్. Okay. డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. సో మీరు ఇప్పుడు ట్రై చేయకండి, అవి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. Okay. Yeah. Thank you. ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఎవరికైనా? Ashok, can you share the material link in group once again? మెటీరియల్, యా, స్టెప్స్ లింక్ మీకు ట్రాకింగ్ షీట్ Yes, ఉంది yes. కదా, ట్రాకింగ్ షీట్లో ఇంపార్టెంట్ లింక్స్లో యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ, మీరు చూసుకోండి. Okay, Ashok. Okay, Ashok. డాక్యుమెంట్. సో మీకు ఎన్రోల్మెంట్ లింక్ ఇచ్చానండి ఇక్కడే. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంటెడ్ టు ఎన్రోల్, యూ కెన్ ఎన్రోల్. టుమారో ఈజ్ ద లాస్ట్ క్లాస్ అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఎన్రోల్ పార్టిసిపెంట్స్కి సపరేట్ లింక్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఫ్రమ్ దేర్ and this tracking sheet also will get removed. That's all for today. Thanks everyone. Well, thank you, sir. Thank you. Thanks, Ashok.